واو صراحة واو. مرحبا، السلام عليكم، كيفكم؟ ايش اخباركم؟ معكم عبد الرحمن، فيديو جديد. طبعا الفيديو يقول مين بسقط قبل، كرة البولينج ام الريشة نفس الارتفاع وقمنا مقاومة الهواء. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب. شايفك اللي مش عامل اشتراك، بسرعة وقف الفيديو وروح اشترك بالقناة وكمل الفيديو. يلا خلينا نروح على الفيديو. This is NASA's space power facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. 2 grams. And it's kind of got an eccentric construction, which is part of its history. It was built in the 1960s as a nuclear test facility to test nuclear propulsion systems. And that meant that they built it out of aluminium to make the radiation easier to deal with. Aluminium is not the best thing, the strongest material to build a vacuum chamber out of. So they built an outer concrete skin, which is part radiation shielding and part an external pressure vessel, so that this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Wow. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. طبعا هذا بمقاومة الهواء، طبعا اللي انتوا شفتوه بمقاومة الهواء. مين فاز؟ طبعا كرة البولينج فازت. ايش بحكي في هذه الحالة الريش سقط الى الارض بسرعة اقل من كرة البولينج بسبب مقاومة الهواء. عشان مقاومة الهواء قلت طب لو فرغوا الأوضاء من مقاومة الهواء ورموهن الاثنين الجسمين، رموهن بنفس الوقت، مين حيفوز؟ اكتبوا تعليقاتكم، اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ويلا خلينا نكمل الفيديو. resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Yeah. You have. Low oxygen. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet. تخيل بحكي هذه العملية تستغرق 3 ساعات ليتم تفريغ 800,000 قدم مكعب من الهواء من الغرفة. تخيل العلم لوين واصل، يعني يفرغ الهواء من داخل 800,000 قدم مكعب من الهواء، بحكي من الغرفة، في الغرفة يعني موجودة، مش طبيعي. هذا في الستينات، تخيل في الستينات بنوا هذه الغرفة. 6104 manual 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. Drop. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Let's go. طبعا هذا بالتصوير البطيء، شايفين كيف؟ واو والله منظر رائع الصراحة. ينزلوا بنفس الوقت، تخيلوا يا جماعة. واو. They came down exactly the same. Wow. Look. Watch right there. Look at how they hit right there. Exactly. Back on the side. Exactly the same. Feathers don't move, nothing. Look at that.
الريش لا يرفرف، برفرفش، فيش هوا اصلا عشان يرفرف. عجيب. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down, gravity. But Einstein imagined the scene very differently. مش طبيعي اينشتاين، تخيلوا هو تخيل هذا المشهد نفسه انه ينزل. Fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all. He reasoned that if you couldn't see the background, there'd be no way of knowing that the ball and the feathers were being accelerated towards the earth. So he concluded they weren't. صراحة فيديو رائع جدا 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 جدا. هذا الفيزياء، علم الفيزياء. يا ريت عجبكم الفيديو. إذا عجبكم اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات، اضغطوا لايك، انشروا الفيديو بكل مكان. خلينا نوصل 1000 مشترك مع بعض. يلا السلام عليكم.